Oh my God. So I haven't unmuted yet. Sorry. Can you hear me? Yeah. I accidentally unmuted. Let's wait for the other guys to just join. Those guys are really great people because they join somewhere around 5 minutes later. You know, these guys have kind of that type of attitude. Only Chatuni and I think Man, those two other guys don't normally join on time, and I can see that Muhammad is also kind of guy who's joining just in time. Now he's joining. Okay, guys join. ඔබන් මේ රෙකෝඩ් කරන එකේ දරී කියලා තියෙනවා. වැඩි හිතන්න එපා. නම වෙනස් කරේ නැහැ. ඒක එහෙමම තියෙනවා. I think only that guy is just missing. Upek Delan, sorry, Upek not Upek. Delan Devusan and Malisa are just missing. Am I stuck? I can see something. Okay, yeah. Am I still stuck? Time to time the signal stuff just drops. These days it's normal. Now am I stuck or I'm just normal? Right, okay, yeah. Okay, let's start begin the lesson because I have already started the first lesson. That is really simple thing. I'm just going to give you some basic review about the first lesson that we learned so far. Just a review. If you have certain object over there, anything, it can be a cricket ball, a person, a lorry, van, vehicle like a rocket, or it's just a microorganism, or some particle like an electron. It can be anything. So with the mass, so when you provide a certain force, you know that it might get accelerated or many other things might happen. So technically, when you apply a certain force on an object, the object may gain the force and it may do some different activities. We have already learned that. But 2 weeks back, because last week we were only doing just revision of previous lessons like units and dimension and the other thing like measuring instruments. I was just doing some quick review because you guys are just attending to school. You might find something really trouble in there. That's why I did. Right. We learned about the force 2 weeks ago. Now it's time to recapture the force thing back within the first somewhere around first 30 to 40 minutes. What is the force? Muhammad Sasan, I'm just about to asking you, just can you tell me what is force? What is force? What type of thing force is? Muhammad Sasan? Sasan? No, it's not the mass of acceleration. That's from grade 10. I'm talking about the basic understanding about a force. Okay. If you don't have, just try to understand today. Technically, yeah, that's a push or pull. Ability of pushing or pulling is known as a force. Actually, what we do is we just push something or just pull.
whatever the thing we do that one, pushing or pulling, however, it will just create some force on the object. So due to force, there are many things possible. Okay. Yeah, and also including changing the shape like this. If I just punch myself, even I'll get cracked jaw and will be shape outshape my press. Right, breaking something, it's also changing the shape. No, if you squeeze a clay, it will change the shape like that. Okay. However, Chatuni, can you just tell me about the activities can be done with forces, with a force, basic activities? If you can speak up, that's much better. Chatuni girl, kata කරන්න පුළුවන්ද? කියන්න බෑ. Yeah, so a force can stop a moving object like a wicket keeper. You just catch the ball, then ball will stop in your hand. So using a force, you can stop. Upek boy, you start a moving object. Yes. When you're kicking a football, you are just giving a start a motion of a football. So that's another one. Sandeep again, Sandeep. Yeah. Change the direction. Yes, very good. Change the direction of a moving object. So changing the direction means, so imagine when you are just moving in a certain straight line with the uniform velocity in a vehicle, you all of a sudden, you just turn your vehicle. Yeah. You just turn. Then you are what's doing? Actually changing direction. Even a very simple cricketer stroke, when you play a shot, that actually you are doing, applying a certain force and making the direction of the object changed. Right? These are the things can be done. I've already mentioned about what? Shaping, shape changing, and can, yeah, magnitude of what? Velocity. Magnitude of the velocity means you are just increasing the speed or decreasing the speed. When you are just trampling on your like accelerator or just squeeze the accelerator in a motorbike, whatever, you power up the engine, produce more force, and the vehicle is just accelerating. That means the speed up and keep speeding up. And the opposite, when you are applying brake, it will just slow down. So however, when you apply increasing or decreasing, both related to what? Applied force. This is the basic thing can be done with the force. හරිද? ඔය මේ ගිය සති දෙකකට කලින් කියපු දේවල් නිකන් රෆ්ලි මතක් කරනවා. Confused with the paper. If you don't understand lesson factor, I'm going to teach you in the English to English teaching. Whenever we are discussing some general things, I'm just using my mother tongue, that's Sinhalese. I don't know how comfortable that thing with you, because don't worry, because this is not something like subject matter thing, because I'm just directly talking with them, because actually all of these guys are very good fluent English speakers. But you know, when it comes to deal with something like, yeah, when it dealing with on mother tongue, they get something very comfortable with, natural. Okay, I think you understand that. Okay, Muhammad Sasan. Okay. Muhammad. Okay, good. Malaysia. Malaysia. For Malaysia. Malaysia. ඉන්නවා. ඉන්නවා. මේ ගිය සතිය තමයි මිස් කරගත්තේ.
ඔයාලා බැරිම දේවල් ටික තමයි කරේ. බලුවද වීඩියෝ එකවත් මම ගන්න. භාගයේ බැලුවේ ඔක්කොම බැලුවේ නෑ. ඒක පන්ති ඊට පස්සේ නම් බලන්නේ නැහැ නේ බං උඹලා. ඒකනේ ඇත්ත කතන්දරේ. දැන් අර අනිත් බටු වැඩේ බැලුවද කවුද මේ අනන්න අයියා ගෙනන්නේ? මගේ දැව්වේ නෑ නෑ. උඹ නංගිද? වෙරෝනි හරි එයා බලලා හරි ඊටම නැති ඒ ටික තමයි මූලිකම දේවල් බේසික්ම දේවල් right okay now a force can apply with different ways a force can be having different shapes like a movie called that Dasavataram Kamal Hassan's movie in that one he has different characters but it's same he's the same person like the same way like think about that movie series like what is that all the mutants there's a movie series with mutants like X-Men in the X-Men there's a girl called Raven that Hunger Games girl Jennifer Lawrence who can disguise any person's face but he's still the girl like the same way force has different faces a force can be with two basic categories can anybody tell me what are the basic categories කියන බලන්න මොනවද බේසික් කැටගරි දෙක කියලා there are two one is contact forces other one is non-contact or distance forces or we can say field forces contact and field forces actually the field forces part we are just about to learn this in future almost like within 2 years more than after 2 years in this case contact forces are the basic approach in this lesson oh my god the signal strength dropped I hope that is a temporary drop still drop no guys is that dropped yet signal drop not clear but you might hear me clearly but the signal level is okay however I would look at contact forces the contact forces can be different ones that means when you touch your fist together I'm not clear hand oh my god give me 1 minute guys I might just leave the meeting and rejoin in 2 seconds okay give me 1 minute okay now have a good look at come to think of a force
There are types of forces. Can you tell me types of forces? Hari. What are types of forces? What are the types of forces are there? What are the types of forces are there? Force. Yeah, friction. Okay, I'm going to give you brief introductions about those force. First and foremost, force is nothing other than the reaction force and weight. These are the primary forces. The first one is weight. Remember that always the weight is W, that is mg. It's always affecting downwards. So the reaction force can also be generated due to this one. When the mg is downward force, the opposite force is the reaction force. Opposite force is the reaction force. It might be due to weight or any other type of force or the combination of forces. Reaction force is always affecting due to perpendicular to the contacting surfaces. Two surfaces are contact. Now think about this. My left hand has one surface, my right hand has another surface. Now they are colliding. This one is the one which gives the force. As a result of it, this my left hand will affect a force. This left hand. Okay, guys. Okay, can you hear me? Another thing. So now think about inclined one. Inclined. ළමයි අද මාර ලැග් එකක් ප්ලේ වෙන්නේ නේ මම පොඩක් ගිහලා හරි ගස්සුවා බලන්න හරිද බං oh shit I don't know what happens to this one. It was never like before this. Yeah, මාර ලැග් එකක් අද එන්නේ. Even there's no cricket match today. කවුද කිව්වේ අද ක්ලාස් කරන්න එපා කියලා. අද LPL නෑනේ. There's no cricket match today in LPL. අද මේ LPL match එකක් තියෙනවද? එහෙනම් ඉතින් දෙයියන්ගේ පිටයි යා. අර ඩලාස් එකේ උන් මේ live දෙනවනේ ඔකේ Facebook වලින්.
What is this lag all about? Just wait for another 1 or 2 minutes. Might be the lag will over. If you guys can hear me, that's more than enough. Can you guys hear me? Guys, can you guys hear me clearly? Yeah, hang on. Okay. Now think about an inclined plane. In an inclined plane, when you're keeping an object on that, there will be a downward force. It is mg affecting on it. So the reaction force is not just like this. No, it's not like that. Because remember, it's always against the surface. Against the surface. Now it is going to be R, having the reaction force of R. Okay, reaction force is always perpendicular to the surface. And one another force is tension. I've already explained you about tension. Tension is T. The tensile force is the force which is always affecting in a string. It's like when you are pulling a string towards apart, it will generate a force of tension, which will try to drag the forces back into the shape. Force. Always you have to maintain the tensile force into the rope. It's not only for a rope, even for a rod like this, the tensile force will always try to pull the thing into. Right. Another force I have to mention. The other type of force is compression. Compression is the type of force which is always away from the object. It is not for, it will never occur in strings. It's only affecting in the rods, because for rods it will just generate the force to push away the things. Like, okay, when I try to compress this, the compression force will try to prevent my hands. That is just going to squash this one. That's the compression force. Another type of force is what? Just quick review. Friction. Friction. What is friction? What is the friction force? Can you tell me what is friction? The friction is the type of force which is generating on two in contact. When two surfaces trying to drag one surface out of it, the other first will drag it away. So it's always opposing. The force is always acting up, opposing.
Okay. The last one is upthrust. We can talk about upthrust very later. So there are types of forces like this. All the drag act is a friction force. Yeah, drag act is a friction force. So like vehicles, there's a aerodynamic friction there. It's a friction, but that friction has a different name called viscosity. ඒකට අපි කියන්නේ viscosity කියලා. මේක නම් මම පස්සේ කතා කරන්න. The viscosity is almost the very last few lessons in the syllabus. The properties of matter, there's a lesson called properties of matter. In that lesson, one part is viscosity. So that's a friction, but in fluid friction. Okay. Now let's take a look at today's lesson. You should have a basic idea about force. Now today's lesson is a very new one. Moment, right? That new lesson, moment. I think I didn't teach you moment. Ne moment kala kare ne ne gye sati. Lamai moment karada ne ne. Ne ne hari ela. Yanda moment. It's a very simple thing. You have learned this. අපි resultant moment වෙනකන් කරලාද? ඉතින් මම ආපුවම නෑ කිව්වා. resultant moment කරානේ. කරලා නේකනේ වැඩි. moment equilibrium කරේ නෑනේ නේ. මොකද සති දෙකකට පස්සේනේ මේ අලුත් lesson එක කරන්නේ. මට ඒකයි මට පොඩ්ඩක් මතක නැත්තේ. ගිය සතිය අපි කරේ revision නේ. හරි. දැන් ලියන්න මේක කරලා. දැන් equilibrium of ඔව් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න. මම පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න. හරි මේ බලන්න. So the moment is nothing. It's a very simple thing. When you drag something down, it's like this. I hold this pen from one end, then I'm just going to pull this down like. So it will just create a certain torque on it. Again, එකෙන් පොඩි torque එකක් හදලා දෙනවා. That torque can be calculated by means of force multiplied by distance. So the symbol is torque. It's like J, mirror image of J. Greek letter, Greek T actually, capital T, torque is equals force multiplied by the distance. We have done this thing. And I told you another thing, we have to find out the torque according to two directions. I told you about right hand grip rule and many other things. So however, remember there are two directions possible. One is clockwise direction and the other one is anti-clockwise direction. So in this case, the pivot is here. Pivot point is here. A whole gap cover. I don't know what the heck to do with this one, huh?
Let's get it 1 minute. Last page එක ඔයා දැම්ම කිව්වනේ. What, Sasan? Yeah, you can get the lesson after the class. I'm recording it. The clockwise and anti-clockwise. Yeah. Just give me 1 minute. It's really abnormally huge lag. Okay, have a good look at here. So when you drag it in this direction, you can see the object is just about to rotate in the anti-clockwise direction. Okay. So the clockwise and anti-clockwise thing. So one might be higher than the other. Think about if the clockwise thing is higher, moment is higher than the anti-clockwise, there will be a resultant torque in the direction of clockwise. But today I'm about to talk about equilibrium of moment. I'm just about to talk about equilibrium of moment. Now write a big topic, that equilibrium of moment. What is equilibrium of moment? ඒකත් දැන් try කරා බලන්න. ඒත් නෑ. ඒකයි මේ තියෙන problem එක. Yeah, the total anti-clockwise moment should be equals to the total clockwise moment. That's the very simple meaning of it. Best thing is this one you have seen.
Regular soft balances. Regular soft balance is a good example of equilibrium of moment. You just put some good over here and you are just adding your weights. When they are two equal, these two are equals, like the clockwise moment and the anti-clockwise moment. When these two are equal, that's going to be what? When these two, like the clockwise moment and the anti-clockwise moment, going to be equal, now the system is in the equilibrium. If the system is in the equilibrium, we used to say clockwise is equals to anti-clockwise. Okay, clockwise moment is equals to anti-clockwise moment. Okay, now write big topic, equilibrium of moment. Write a big topic, that equilibrium of moment. I think the signal so is over now. Right, equilibrium of moment. What is that equilibrium of moment? Write this. When anti-clockwise moment is equals to the sum of when the sum of anti-clockwise moment is equals to the sum of the clockwise moment, is said to be in equilibrium. And open a bracket and write, there is no turning effect. There's no turning effect. It's like when I try to drag it into this side, and if I'm trying to bend it in the other side too, it's not going to bend in any side. Okay, it's not going to bend in any side. In that type of position, we So මාතෘකාවට පස්සේ මොකද ලියන්න කිව්වේ? Equilibrium of moment ඔබ කියලා ලියන්න දැම්මා. ඊට කිව්වේ පස්සේ ඔව් ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියන්න කිව්වේ මොකක්ද දන්නවද? When the algebraic sum of anticlockwise moment is equals to the algebraic sum of clockwise moment of a system it is said to be in equilibrium. හරිද? හරිද ළමයි ඒක ලියවද? algebraic sum of clockwise moment එතනින් පස්සේ The anticlockwise moment is equals to the algebraic sum of clockwise moment. The system is said to be in equilibrium, rotational equilibrium. The system is said to be in rotational equilibrium. After that, just draw it. හරි. ලියා ගන්න බැරි වුණ කට්ටිය ලියන්න මම ආයෙත් හිමීට කියන්නම්. When the algebraic sum of anticlockwise moment when the algebraic sum of anticlockwise moment is equals to the
equals to the algebraic sum of clockwise moment. It is said to be that the system is in equilibrium. හරිද? When the system is in equilibrium, anti-clockwise is equals to clockwise. හැබැයි ඉතින් කවදාවත් මේ තරම් ලැග්ගයක් දෙන්නේ නැහැ මීට කලින්. වැරදිලාවත් LPL මැච් එකක් නැහැ නේ. උපේක් මොනවාද මේ සන්ඩේ කොහොමද දත්තේ? සන්ඩේ ස්කූල් දිගටම යන කේස් එකද කිව්වේ? උදේ බං උදේ හවස නෙමෙයි. හරි. චතුරි මොනවද කියනවද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මට බලන්න බැරුණා මොකක් හරි මැද මැසේජ් ටික මිස් වුණා. මොන හරි කියනවා මට තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි. මෙහාන්නකෝ මොනවාද මේ Thursday evening කොහමද ඔයාලගේ? Thursday evening. Evening, I'm talking about like evening බං evening කියන්නේ 2:30 5:30 වගේ. 3 to 6. 3 to 6. Thread දෙන්න. තමයි දැන්වත් බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? තමයි how about it? දැන් හරි. හරි. බලමු. කවුද අපි missing? චතුනි missing නේ. Okay. මම දෙනම් පොඩි ගානක් write this is very small one. Find out the unknown force. Find out the unknown force
unknown force of F, unknown force of F in the system which is in equilibrium. The system which is in equilibrium. Which is in rotational equilibrium. By considering the rod has no mass, no considerable mass. By considering the rod has no considerable mass. Sorry. Takal try karan. Right. Takal. බලන්නේ දැන් සෙට් එකටම network issue තියෙනවා වගේ ice cream man නැහැ. කවුද? චරුනේ නැහැ. තව දෙයක් මොනවද මේ power bank කරව මේව පොඩ්ඩක් තියෙන දේවල් ටිකක් ලෑස්ති කරන් තියාගන්න කරන්ට් එක එහෙම හිටු කියලා යන්න විදිහ තියෙනවා හිට අනිද්දාට මොකද ආපහු ලොක්ඩවුන් එකක් ඇවිල්ලා ෆිසිකල් බැරුව ගියොත් එහෙම වුණොත් අපි ලොකු අමාරුවකට වැටෙනවනේ ටක් ගාලා ඔක හදන්න බෑ මේක F එක හොයන්න මම අර කියපු එක පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න the first thing is that you have to get the clockwise moment equals to anti-clockwise moment clockwise is to anti-clockwise yeah let's find it then බලන්න මෙයා ඉන්නේ කොහමද කියලා I told you the way how to find it out because why you just tilt this arrow towards the pivot this is the pivot point so when you're tilting the arrow it will just give you a kind of what anti-clockwise rotation this will give you another anti-clockwise rotation this one will also give you clockwise rotation only clockwise rotation is this one so the F times 0.3 is the only clockwise rotation both of them are contributing with
anti-clockwise rotations. So for the first one, 10 times 0.2, and another anti-clockwise one from here, 5 times 0.1. So that's how to find 2 plus 0.5. It's not going to be divided now. It's like 25 over 3 now. 25 over 3, it's more like 8.3 Newton. The force is 8.3 Newton. I think you can understand the way how did I do it. Right. තප්පර 10ක් දෙනා ලියා ගන්න මකනවා. Right. Okay, let's do. Now we have already talked about basic things in moment, because the moment thing will help you to understand the center of gravity. Now, right, very big topic, center of gravity. Center of gravity. For this lesson, normally get at least about 1 MCQ. This part. Center of gravity. For term test, you will get, for the first term test, you will definitely get more than 3 or 4 MCQs. But in the exam, you will get 1. So a very important lesson to understand the rest of the cases. But direct question will be only an MCQ. It's really important point. Center of gravity. What is center of gravity? Center of gravity. So have a good look at balance. Like this. Now it's in balance position. Why? Because I kept it on a certain specific point. What is that point called? Center of gravity. Oh, have you seen that there's a small toy that's keeping on vehicles? That hawk again. Hotting balance scene. That's all due to center of gravity. And there was another toy that's also kept on dashboards in a vehicle. You are a center of gravity. That's the naval point. Katavari.
center of gravity. So that depends, because once the people get differently sized, the change position changes. Okay. Now, the rule of that simply you can keep it balanced on a certain night page using one. If you just keep it on the 15 centimeter mark near me, you'll get it balanced. If that's a half rule, normally you know that mostly Indian bikes are the ones which prone to accidents most of the time, because they are just like to topple easily, because the center of gravity is higher above the vehicle, that is a bike, so it's more easily toppleable. But comes to think of a Japanese bike, that is really hardly toppling if you are just doing very insane thing. Otherwise, you are not getting easily toppled off the Japanese bike, because the center of gravity of those bikes are very low. When the bike is center of gravity is very low, it gives a very minimum torque, right? That's why they are just more likely to stable while riding. Another normal thing that is called double deckers. අපි double decker එකක උඩ තට්ටුවට වැඩිය නගන්නේ. Right? We don't allow people to gain the upstairs too much bike, because the center of gravity will raise with the mass being added. යාළුවෙක් බයික් එකක් පැදලා අර කොයිලේ වැටේද කියලා බයි වැදලා. That is the simple case. It's a really simple thing. So let's have a good look at what is center of gravity of a normal regular object bike. If you have different masses, system of masses, so an object is normally made out of thousands of masses, M1, M2, M3, M4, like Mn, nth number of M. So I can't give numbers to all of these now. So Mn, like that, multiple masses. So all the masses will give what? Force, downward force due to the gravity. So first one is going to be M1G, second one is going to be M2G, and this one is going to be M3G. And the last one is going to be M4G. And this is going to be MNG, because all is made out of particles. ඒ හැම එකක්ම හැදිලා තියෙන particle වලින්, ඒ හැම particle එකක්ම downward force එකක් හැදෙනවා. මොකක්ද? 5G උඩ මතක් කරලා ඔබ රිල් ගන්න එකක් නේ බා. හැමදාම සිල් ගන්නවලු දහම් පාසල් යන හින්දා ඒ දවුදුත් බැහැල්ලු වෙන්න. හැබැයි මුඩ මතක් කරලා තියෙන්නේ අර 5G එකේ නටන අක්කව. Ladies rocking on. අනේ අකෝ. ගර්ල්ස් වල එකක් දන්නේ මම දැම්ම ස්ටේටස් එකක් ඒකේ තිබුණා මේ අර 5G and H+ and E වල කම්පැරිසන් එකක්. මම ඒක දැකලා මගෙන් ඉල්ලක් ගත්තා. ආර ඔඩුවක්. ඌ කැතලික් නෙමෙයි පිස්සුද? ඌ බුඩිස්. මේ පාර කටිනෙත් උන්ගේ ගෙදර අරන් තිබුණේ. ඒ ඩාන්ස් මරු ඩාන්ස් එකක් දාන්නේ හැබැයි 5G girl. ඌට 5G මතක් කරලා මේ උඹේ වාන්න වුණ කොට වෙනහන්කෝ. උඹේ ඌ DV එකට දාලා තියෙන මූණත් හංගයි වගේ මට හිතෙන්නේ. හරි හරි කවන්න. 5G. Okay, now have a good look at. Now all the weights are due to pulling downwards. It will give you just certain resultant weight
the resultant of all the weights are parallel, then it will be acting on some specific point. That specific point which act all the weights together is known as center of gravity. හරිද? අපි ඒ ඔක්කොම ඉෆෙක්ට් වෙන තැනට කියනවා center of gravity කියලා. This let's imagine if this bigger dot is the center of gravity, I will mark it as G. This is where the entire weight is going to act on the object. මෙන්න මෙතනින් තමයි මුළු බරම වැටෙන්නේ object එකේ. So draw it. Simply draw it. ඒකට කලින් මොකුත් ලියන්නේ නැද්ද? ලිව්වේ නැද්ද අපි මොකුත්? නෑ center of gravity කියලා දැම්ම විතරයි. sorry අපි ලියමු. Then gravity is downward force act on all the objects. Downward force act on all the objects. So an object is made out of millions of particles, millions of small particles. Downward is like gravity is downward force act on certain object. Demo all these objects consist of millions of small particles. Millions of small particles. Millions of small particles. So the downward force acting on downward force are acting on each of these small particles parallel to each other. Parallel to each other. Downward force acting on each of the downward forces are acting parallel to each other. ඔක්කොම පල්ලෙහාට නැදින්නේ. ඒතකොට පල්ලෙහාට නම් අදින්නේ parallel නේ. තේරුණාද? If all the forces are acting downwards like this, each force is parallel to each other. Okay. As a result of it, the resultant force acted upon these objects. The resultant force acted upon this object is the weight of the object. Is the weight of the object. Weight of the object write it in new line. This resultant force is known as sorry, weight කියලා කිව්වනේ. This specific point, this acting on a specific point, this specific point is known as
center of gravity. This specific point is known as center of gravity. This is what? Center of gravity. Now draw the stuff. Sir, Okay. may what the resultant force acted upon these object is the weight of the object කියලා ලිව්වා. එතනින් පස්සේ මොකද ලිව්වේ? And this force is acted on the object on a specific point. Weight is acted upon an object in a specific point. And this point is known as center of gravity. ඒ ලැග් එක ඊට පස්සේ සංදීපයටත් ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ. ළමයි මට හිතෙන්නේ මේ ලැබ් සීන් එක හැමෝටම එකපාර එන්නේ යා. දැන් ඔයාලට මාව ලැග් දෙනවා කියලා තේරෙන්නේ ඇයි දන්නවද? මමනේ කතා කරන්නේ. මොකද මට ඔක හොඳට තේරෙන්නේ අපි ලන්ඩන් කරන වල ගොඩක් උඩ තියෙනවා මේ ක්ලාස් කරනකොට. SLT fiber කියන්නේ හොඳම පැකේජ් ප්‍රීමියම් අරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්ඩිවිජුවල් ලැග් එකම කරද්දි මට පේනවා දැන් අරුගෙත් ලැග් වෙනවා මගෙත් ලැග් වෙනවා දෙකම එකපාර වෙන්නේ. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට two way දෙන්නම වීඩියෝස් රන් කරන් ඉන්නේ මට අර කව පේන්නේ නැතු වෙනවා උත මාව පේන්නේ නැතු වෙනවා. ඒ වෙලාවේ බලද්දි මාවත් රෙඩ් පේන්නේ මට ඉවත් රෙඩ් පේන්නේ. දැන් ඔයාලට වෙලා තියෙන්නේ දැන් ටිකවත් වීඩියෝ ඔන් කරගෙන නැහැ. එතකොට අර කොමන් ලැග් එක මාව විතරක් ලැග් වෙනවා වගේ තමයි දැන්. දැන් මට හිතෙන්නේ හැමෝටම ලැග් එක ගිහිල්ලා. අර මුස්ලිම් ළමයාට සිග්නල් කොටින්ම නැහැ කිව්වා මිනිහට මේ රවුම කැරක් තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඉතින් අද විතරනේ එන්නේ. අපි වෙන දවසක ක්ලාස් වලට යද්දි මට එන්නේ නැහැ. අද ඒක තමයි ඉස්සරයි පුදුමයි. ස්පෙસિෆික්ලි. ස්පෙસિෆික්ලි අද විතරයි එන්නේ. 8 වෙද්දි ඕක වෙනවා හැමදාම. ඒ 8 වෙද්දි තමයි ඒක දැන් 8න් පස්සේ පටන් ගත්තෙම. ඊට පස්සේ නැතු යනවනේ මාර වැඩන්නේ ඒක. ඔව් පැයකට විතර පස්සේ නැතිලා යනවා. මට ඒක හිතාගන්න බැරි හිතේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා නිකන් භූතෝසයක් වගේ. 6ට විතර ආපහු ඕක වෙනවා. දැන් ලැග් එක කොටින්ම නැහැ. මට ඒත් හිතෙනවා 8:30 පටන් ගත්තා නම් හොඳයිද කියලා. බලමු අපි ෆිසිකල් කරන්න පුළුවන් තරම්. මේ බලන්න mg center of gravity. අපි අතන නම් අම්මා මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ. SLT නම් උන්ගේ කණු පහම තියෙනවා. අnder ඉවරයි මේ මම ඉතින් ඇහුවෙත් නැහැ මොකෝ සෑහෙන ලාවක් දුන්න නිසා. right. මොනවා center of gravity. දැන් ලියන්න center of gravity of an object of center of gravity of මාර්කුවද? oh subtopic එක පොඩි topic එකක් center of gravity of certain fixed shaped objects මොන object? fixed shape මොන හරි specific fixed shape එකක් තියෙනවා. මට තේරුණා. fix මොකක්ද?
Shaped. S-H-A-P-E-D. Shaped. ලියන්න මොකටද තේරෙන්නේ? Shaped bang. Fixed shape. Shaped. හරි හරි. Shape. Fixed shaped objects. Take out a subtopic. Another subtopic under that. Then, for objects having a uniform cross-sectional area. With having a uniform cross-section. Imagine something like as if it is having this type of uniform cross-section. Then imagine something like a finely shaped like metal sheet. It has a cross-section area, uniform cross-section, or a plywood board, something like that. So we are talking about that type of thing, or any like viscous type of thing, or certain like triangular shape or something, but still having a uniform cross-section. See these type of things. I'm talking about this type of things. Having a uniform cross-section. If it is something like this, having a big surface, big size here, and a very small size here, we are just unable to determine the center of gravity because not this type of it should have a uniform cross-section. Cross-section එක uniform වෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක ලියන්න. And the material should be with a uniform density. Density එක පැත්තක වැඩි එක පැත්තක අඩුයි නම් ඒත් අවුල්ලා. මාර්තු ගන්නවද? having a uniform. Oh yeah, ඒකම තමයි. And having a uniform density throughout. And ගන්නකො මේ වගේ ටිකක් පොඩි objects ටිකක්. Density throughout the object. Object එක පුරාම එකම density එකක් තියන්න. හරිද? Guys, හරිද? done that? විනාඩියක් දෙන්න. මේකත් නේද no කියලා දාන්න. මේවා yes. වෙරෝනි. ඔබට මම එනවද? වෙරෝනි. ඔව්. මේ වාට මේ කලින් ලෙසන් මිස් වුණා කියලා මේවට අදාළ වෙන්නේ නෑ. ඒකලා අය මට කතා කරලා පරණ ඒවා ටික මිස් වෙලා නැහැ මචං. මට තේරෙනවත් දන්නේ නැහැ කිව්වා. මම කිව්වා මේ පරණ ලෙසන් දැන් අලුතෙන් කරන කිසි දෙයකට අදාළ නැහැ. හරි? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න එපා. ඒක ඔළුවෙන් අයින් කරන්න. ඒවා කිසි දෙයක් මේවට අදාළ නැහැ. මේවා අලුත්ම ලෙසන්. ඒ knowledge එක පොඩ්ඩක්වත් යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පරණ knowledge එක පොඩ්ඩක්වත් මේ වලට ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. මේ අර mentality එකේ ඉන්නකොට ඔයාලට හිතෙන්නේ නෑ සීරියස් මම මේ කියන්නේ. ඔයාගේ mentality එකේ ඉද්දි ඔයාලට හිතෙන්නේ අයියෝ මම ඒ දේවල් දන්නේ නැහැ නේ. ඒ දේවල් මේ වලට අදාළ නැහැ.
කිසිම අදාළක් වෙන්නේ. මොකද ඔයා හරි රයිට් ටයිම් එකේ ආවේ. මෝෂන් වල ඉඳන් උඩට තියෙනවා තමයි ඉස්සරහට වැදගත් වෙන්නේ. අර දේවල් අදාළම නැහැ. ඒ දේවල් නිකන් ටයිම් පාස් කරන්න දෙන දේවල්. ඒක නිසා ඒව බැහැයි කියන එක මේ කිසි දෙයකට අදාළ නැහැ. මේවා අලුත්. දැන් අද මේ සෙන්ටර් ඔෆ් ග්‍රැවිටි කියන එක පට්ට අලුත්. අලුත්ම ටොපික් එක. ෆෝකස් කරන්න කිසිම මම මේ වගකීමෙන් කියන්නේ ගරන්ට් කරලා කියන්නේ අයි කිසිම උමනාවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඕකේ. ඒකයි අපි ෆිසිකල් පටන් ගත්තත් ඔයා බය වෙන්න එපා ඔන්ලයින් මේ ඉන්න හැම ළමයටම එතන ෆැසිලිටි එක හදලා දීලා තමයි ෆිසිකල් එක ඒ වෙලාවේ කරන්නේ. ඒක නිසා මෙතන ඔන්ලයින් ඉන්න කිසිම කෙනෙක්ට ඒකේ ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා දැන් ඉන්නේ කොහෙද? ගම්පහද කොළඹද අනුරාධපුරයේද? ආවෙරෝනි? අම්මා ඔයාට එන්න බෑ. ඔයාට දුර වැඩි. ඔයාට ඔන්ලයින්ම තමයි ඉන්නේ. සෝ එහෙනම් ඒ වෙලාවටම අනිත් අය ෆිසිකල් ඉද්දියා එහෙම ඔන්ලයින් මේ විදිහට බෝඩ් එක ඉස්සරහ තියලා මෙහෙම නෙවන්නන්නේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. සෙට් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් නැහැ ඒක. චතුරිටත් ඒ කිව්වට ඉතින් ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් තමයි ඉන්නේ. උපේක්ට ගෙදර අනිවාර්යයෙන්ම මලේසියා සංදීප ඔය දෙතුන් දෙනෙක්ට බයි කෙලින්ම ගන්න. හරිද? රෙකෝඩින් තියෙනවනේ බං පරක් වෙන ටික. පරක් වුණොත් ඒ ටික රෙකෝඩින් බලන්න. මොකද ෆිසිකල් කරත් ඔය මේ විදිහටම රෙකෝඩින් දාලා ඔක්කොම කරනවා. ඔව් එහෙම දින්නේ නැති. දෙව්සානේ ඇයි? මේ දවස් ටිකේ අර මොනවාද ප්‍රොජෙක්ට් එකක ඉර වෙලාලු. ලබන සතියේ ඉඳන් අනිවාර්යෙන්ම මෙනවලු මේ ඉස්කෝලේ ගාව මෙති. ඔය ටික තමයි. දැන් උ ලයිසියම් නේ යන්නේ. එතකොට උටත් දෙන්නම් මේක පරක්. මෙවන්නු ඇඳලා ඉවරයිනේ. යන්න. For this type of regular shaped objects, the center of gravity is the geometrical center of that object. Geometrical center of that object. The subjects. Geometrical center කියන්නේ අපි හිතමු circle එකක්. Just a circle. Like a discus. Center of the circle is the center of gravity. ඔය දෙකම දෙකක් නෙමෙයි එකක්. Sir, a line I told that can do for this type of fixed shape objects. Center of gravity is the geometrical center of those objects. So gravity
is the geometrical center. මේ ඕනම එක geometrical center එකයි center of gravity එකයි දෙකම එකක්. sphere sphere එකකට center ම තමයි gravity කියන්නේ. Center of gravity ම තමයි center of the object and center of gravity, they are not two different things, it's the same thing. Sorry, දාගන්න. මේ discuss එකම තමයි නේද බලන්නකෝ. සිලින්ඩර් කියන්නේ ලොකු discuss එකක්. center ම තමයි gravity, center of gravity. They are two same thing. හරිනේ හැමලේ ඉවරයි. ඕ චුටයි. හරි. Okay. යන්න. Center of gravity of a regular cone මේක වැඩක් නෑ නිකන් අර අමාරු උගන්නනවා ඉතින් වෙන කෙනෙක් කියලා දීලා නිකන් හරි ටියුබ් එක දැක්කොත් අයියෝ අපිට කිව්වේ නෑනේ කියලා. වැඩක් නෑ මේවා අහන්නේ. Regular cone is at the location of they are 1/3 of the height of the object. Cone මෙයා තියෙන හරියට 1/3 වල. ඕක අහන්නේ නෑ මතක තියාගන්න ඕනත් නෑ. නමුත් කොහේ හරි දැක්කොත් අවුල් වෙනවනේ. හින්දා මං දුන්නා. You will get confused if you see this done somewhere. Actually not needed. හරි. ලියලා ඉවරයිනේ. ලියන්න.
Center of gravity of an object topic and subtopic point alien point topic point center of gravity of an object center of gravity of an object can be traced mathematically. In the following way. maths ගොඩක් තියෙනවා. හරි. මේ x and y කියලා දෙක ගන්න. ගන්නට ගන්න. This is G, where the resultant force is applied on. Okay. තග්ගාලා ටික include කරගන්න. හරි ළමයි දැම්මද? Okay. Again. So this can be done using this can be done using what? The moment across x and y independently. මොකද ඔයාව x and y කියලා අපි coordinate දෙකකට කඩා ගන්න පුළුවන් නේ ළමයි. පැහැදිලිද? moment across x and y independently. X and y independently. හරි. මට x bar හොයාගන්න පුළුවන්. x bar කියන්නේ x කියන axis වල resultant එක දෙන තැන. මොකක්ද? x bar කියන්නේ මොකක්ද? x කියන එකේදී x කියන g වල මම මෙහෙමනේ ගන්නෙ. මෙතන ගත්තොත් එහෙනම් මේක x1 කියලා ගන්න පුළුවන්. x1 මේ roughly පෙන්නන්නේ. x2 කොහොම ගිහිල්ලා මේ total එක එන තැන තියෙනවනේ එයා x bar. පැහැදිලිද? total coordinate එක එන තැන කොතනද? x bar. Gravity center of gravity effect එන තැන, the place where the center of gravity effect is the x bar. So the x bar can be found in this way: m1 x1
plus m2x2 plus m3x3 plus m4x4 plus mn xn. Mn and xn. And you divide this by the total mass. What is the total mass? Firstly, you are taking the productivity. What is the product? So the total product is you are technically considering the m times x. M is the total mass times x. Total mass is, when you are getting the total mass down here, it is nothing other than okay, the real thing is m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus mn. Can you understand? In this way, you can find out x bar. X bar is the coordinate which coincide on the x-axis. Let's see. X bar kira. So ඒකට values වල කොහොමද කියලා දෙන්නේ? මොකද්ද තේරුම් නැත්තේ? ඒකට values වල කොහොමද කියලා? ඒ කියන්නේ mx1 mx2 එහෙම ගත්තේ? ඔව් මෙයාලා වෙන වෙනම කන්සිඩර් කරනවා. පස්සේ මොකද කන්සිඩර් කරන්නේ? left hand side එකට. You can just consider this one. Resultant m x bar equals m1 x1 m2 x2 like that. So m is nothing other than total value. Total value. So when you are just finding x, what you are doing? Dividing by m. M is nothing other than m1 plus m2 plus m3. Don't you understand? ගානක් කරන්න මේ වගේ තේරුම්. ඒක ගානක් නෙමෙයි ඔය නිකන් මේ බොරු රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකක් උතන දීලා තියෙන්නේ. හරි ගානකුත් කරලා දෙන්නම්. ඒක ගණන් ඕනේ නැහැ. හරි? ගණන් ඇත්තටම ඔකට ඕනේ නැහැ. නමුත් ඉතින් ආසයි නම් මම එකක් දෙන්නම්. මුලින්ම එක ලියා ගන්නකො. මම ආවෝ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මුලින් ලියා ගන්න. එදා අපි resultant moment ගත්තනේ ළමයි. Huh? Lamai, in that day we got the resultant moment, ne? This one, Malisa is the one who sent me this thing as well. F resultant times R bar. Can you understand? Malisa? technique එක මෙතන තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ඕනනම් කියන්න. This is also talk. We are taking the talk. That means the moment. Have you written this thing so far? Yeah. Okay. මම ආපහු පාස් කියලා දෙන්නම්. මතකයිද? So the first one is what? M G and X bar is the resultant torque. Can you understand? So, ඒ කියන්නේ ඒක දීලා තියෙන්නේ resultant torque කියලා දෙනවා. දෙන්නේ නෑ දීලා නෙමෙයි මම කියන්නේ resultant torque එක කියන්නේ මොකක්ද? අර in the previous one we found that F resultant times R bar equals the other total values, no? Can you remember? In the same way, we can get the resultant torque of this entire objects by what way? M1 G x1 plus M2G x2 plus M3G x3 plus M4G xg x4 plus MNG xn. Can you understand?
The resultant torque is the resultant force is what? Mg of the total object. Can you understand? Oh. That is the force created by the center of gravity. ඒක තමයි center of gravity එකෙන් හදලා දෙන force එක. හරි? එයා act වෙන්නේ කොහෙන්ද? x දිගේ. ඒ කියන්නේ center of gravity එකට පල්ලෙහා තියෙන x bar කියන axis එක දිගේ තමයි act වෙන්නේ. හරි නේද? Oh. So like the same way, so I can write it like mg is the resultant force multiplied by x bar is the point where resultant force acting on. හරිනේ? හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? m1 x1g m2 x2g ඕක derivation එක කවුරුත් අහන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මේක පෙන්වුවේ නැත්තේ. බොරු time waste එකක්. So you can cut g and g and g and g and g. So get x bar. What can you do? m1 x1 plus mn xn. මම මේ පොඩ්ඩක් මේක විතරක් ලියනවා වෙලාව යන නිසා. And what is the total mass? Nothing other than m1 plus mn, like that. Can you understand? හරි නේද? ඒක බොරුම වැඩක් නැති හින්දා තේරුම් කරලා දුන්නේ නැත්තේ. ඔයා නිකන් අර තියරි පුරවන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේවා පොත පුරවන දේවල් විතරයි ළමයි. මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නද? හොඳට අහගන්නකෝ. අපිට knowledge එකේ කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා මේ physics වල. මම ඉංග්‍රීසි වලින්මත් කියන්න මොකද අර ළමයාත් බලනවා නේ. එතකොට මට සිංහලෙන් තේරෙන්නේ නැහැ. So for this one we have two things. Not two, actually 3 or 4 types of theoretical things in the syllabus. First one is what? Must need theory. You need that in detail. ඒවා ඕනේ හැම detail එකකම. So I definitely give them with all the examples and most exaggerated explanation. ඒ කියන්නේ මම මේක දෙනවා පට්ට explanation. Some other things you only need the explanation, no notes at all. මම note එකක් දෙන්න reviews කරන්නේ වැඩකට නැති දා. And something I give you just the note, no explanation. That means you just need that part only, no explanation needed. Some of these things are there, bit explanation and a bit of note. ඔන්න category හතරක් තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. මොකද්ද category හතර? පට්ට note එකකුයි පට්ට explanation එකකුයි ඕන එක. හරිද? ඊළඟට තියෙනවා පට්ට explanation එකක් ඕන හැබැයි කිසිම note එකක් ඕනේ නැති. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා note එක විතරක් ඕන කිසිම explanation එකක් ඕනේ නැති. සුපිරි note එකක් හැබැයි ඕන. තව එකක් තියෙනවා පොඩි note එකකුයි පොඩි explanation එකකුයි ඇති. මම ඒවා ගැළපෙන විදිහටයි බහු ගන්නවා. ආයිත් මේකේ derivation එකවත් කිසිම දෙයක් එන්නේ නැති නිසා තමයි එහෙම එකක් දැක්කොත් බය වෙන්න එපා. ඒ වැඩක් නැති හින්දායි මම දෙන්නේ. මොකද මේවා හැලි ධම්මල ලියවනවා බං. ගොඩක් මම එහෙම ආස නැහැ. ඒ දන්නවද ළමයින්ට වැඩකට නැති කිසිම තේරුමක් නැති දෙයක් මම බොරුවට මාර ටයිම් එකක් අරගෙන ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා කරොත් එහෙම අපරාධෙනේ. අපරාධي කියලා හිතෙන්නේ. අපි රෙඩි වෙන්නේ ළමයි ලංකාවේ තියෙන මහා කාලම කන්නේ එක්සෑම් එකකට. ඒකෙදී ඔය අනවශ්‍ය ටයිම් එකක් වේස්ට් කරලා ඉස්සරහට යන එක මාර හානිදායකයි. තේරුණාද? මම සමහර වෙලාවට නෝට් එකක් විතරක් දෙන්නේ ඇති නිසා. සමහර වෙලාවට මම එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් විතරක් දෙන්නේ ඇති නිසා. සමහර ඒවල් වලට එපා කියද්දිත් මම නෝට් එක උගේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකයි දෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන නිසා. පැහැදිලිද කට්ටියටම? ඔව් සර් හරිද. ඔව්. ඒක හොඳට ඔලුවට ගනින් බං. මොකද මේ ඉස්සරහට ටයිම් වේස්ට් එකක් නොකරන්න. දැන් මම මෙතනත් ඒක කියලා දුන්නේ. මෙයා කියන්නේ අයියෝ අපිට කියලා දුන්නේ නැහැ කියලා. මම ඒක ආයිත් මම මේ වගේ දේවල් අහුනොත් මම ලියන එක විතරක් ලියහන් හේතුව මොකක්ද? මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක කිසිම තේරුමකට නැහැ. මොකද මේකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. දැනගෙන හිටියා කියලා තියලුත් මේක ලියන්න පුරුදු වුණා නම් මේ හොඳටම ඇති. x bar හොයාගන්නේ කොහොමද? m1 x1 m2 x2 and m1 plus m2 plus mn total එක දානවා. ඕක නිකන් දැනන් හිටපුවාම හොඳටම ඇති. ඉතින් එහා කිසිම බයිලයක් අහන්නේ. මම මේ කියන එක තේරුණාද ළමයි? අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම හේතුවක් තියෙන නිසායි මම කියනවා කැටගරි හතරම ඔයාලට හම්බ වෙයි. මම ආයෙත් මතක් කරනවා. First category is nothing other than extremely big explanation and extremely deep note.
The second type is just a exaggerated explanation, but with no note. Another thing you may find, perfect note, but there's no explanation. And another thing you may find, a bit explanation and a bit of note. ඔය කැටගරි හතරම අපිට හම්බ වෙනවා බතක තියාගන්න. ඒ කැටගරි හතරට මම දාලා තියෙන හේතුව තමයි ඔය අනවශ්‍ය පට්ට explanation and පට්ට not කියන කැටගරි එකට නොදා හේතුව ඇයි වැඩක් නැති නිසා. වැඩක් තියෙන ඒවා පට්ට weight එකක් තියෙන ඒවා අදාළ විදිහට දෙනවා. So don't ever worry. මම හිතනවා හැමෝම තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. හැමෝටම තේරුණාද මම මේ කියපු එක? මතක තියාගන්න ළමයි මේ තවම යන්නේ theory නේ. next week එකේ ඉඳන් තමයි පට්ටම maths ටික පටන් ගන්න. We are still in the damn theory stuff. In the next week and onwards, we are just coming into the deep of this syllabus. It's the deep root cause we are just going to do it. So, මම අද ඒකයි මේක ටිකක් වැඩි වෙලාවක් කරන් මේක ගැන explain කරන්නේ. ඔය point හතර හොඳට මතක තියාගන්න. මම දන්නවා දෙන්න ඕන දේ මම දන්නවා නොදෙන්න ඕන. මොකද මෙතනින් එහාට කතා කරන්න වෙලාවක් ඉතුරු වෙන්නේ අපිට වැඩ කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. බලන්න ලබන සතිය මම කියනවාට ලබන සතිය මම අර එවපු අර පැය දෙකමාරක වීඩියෝ එකක් කෙව්වේ අනේ කොහොම හරි බලලා වරෙලා. හරිද? ලබන සතියේ ළමයි සුපිරි බරි ඉතිරි වෙන ගණන් ටික දෙන්නේ. මම පැය දෙකමාර කිව්වේ මගේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි. මම අර කිව්වේ අර YouTuber කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් දැන්. that one. එදාටත් ලැබුණොත් තමයි නියම. නෑ බය වෙන්න එපා. කොහොමද lag එක කියන එක වැඩි වෙලා තියෙන එකක් නෙමෙයි නේ. සාමාන්‍ය 8:30 වලින් විතර පස්සේ නැතු යනවනේ. හැබැයි මෙහෙම කේස් එකක් තියෙනවා. ඒකට ළඟ වෙනවා. ඔව්. මෙහෙම කේස් එකක් තියෙනවා. ඔය ටයිම් එකට මං හිතන්නේ මේ ලංකාව පුරාම network traffic එක වැඩි ඇති මං හිතන්නේ. එකම කේස් එක තියෙන එදාට පට්ට LPL මැච් එකක් සෙට් වුණොත් අම්මට උඩු දෙයියන්ගේ පිට අයියා. ඊයේ රෑ 11ට විතර ලැග් එකක් සෙට් වුණා. මාර ලැග් එකක් ප්ලේ වුණා. මම බැලුවා මොන මගුලක්ද මේ වෙන්නේ කියලා ක්ලාස් එක කරන්න හම්බුන්නේ. බලද්දි මාර මැච් එකක් ගහලා තියෙන්නේ කියහන්කෝ. අර දෙගොල්ලොම 160 ගණන් එලවලා ගහලා තියෙන්නේ ඕවර් 14. මාර මැච් එකක් මට. සර් මොබයිල් ඩේටා වලින් එන්නේ Wi-Fi එකට සමහර වෙලාවට මොබයිල් ඩේටා ස්ටේබල් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. නෑ මොබයිල් ඩේටා ස්ටේබල් වෙනවා මොන ඩේටාවත් ස්ටේබල් වෙන්නේ නැහැ නෙට්වර්ක් ජෑම් එක වැඩි. ඊයේ මම බලනවා මේ 11ට විතර මොක්කුද මේ වෙලාවේ ඉන්නේ කියලා බලද්දි මැච් එකේ සුපිරි මාරිය කියලා තියෙන මේ වෙලාව. එයාටෙල් එක පොඩ්ඩක් ස්ටේබල්. එයාටෙල් ස්ටේබල් නේ මොකද එයාටෙල් වල අනවශ්‍ය පැකේජ් කිසිම දෙයක් දීලා නැහැ. ඒකවත් මම try කරලා බලන්න. හරි. මේ බලන්නකෝ දැන්. x bar. හරි නේද? හරි. මට මෙන්න මේ theory එක පාවිච්චි කරලා now find out y bar. You find x bar and now find y bar. I would say the y bar is somewhere like here. Now find y bar. In university, you will have to use this technique to find out the gravity point of any graph. So it is for all the graphs you will find something called gravity point. This is the technique you will use to find it out x bar and y bar. To draw a perfect graph, you have to find out the gravity point and draw the graph across the gravity. That is not the regular gravity. For any type of experiment, we have a gravity point. O level or A level or A1.
හරිද? හෙව්වද? y bar හෙව්වද? Did you find what is y bar? ළමයි y bar හෙව්වද? y bar හොයන විදිය. හරි. මතක නැත්තම් මම දාන්නම්. So it is like this. Y bar is equals m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 plus mn yn, and you divide this by m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus mn. That's it. හරි. ළමයි වැඩේ හරිද? හරි. දැන් මට කියන්න මේ ඔයාලට ඉන්ටර්වල් එක ඕනේ දැන්ද 10 මාට? දැන් ගමු. ඉතින් 11ට විතර ඉවර කරගන්න. ඔව් ඒ නිසා දැන් එහන් ගමු පැය කාලක් දෙන්නම්. හරියටම 10යිනේ. 10යි කාල වෙද්දි එන්න. හරි. හරි දැන් ගන්න. හැමෝටම ඇහුණා නේ මම මේ කියප එක. අපි ඇහිච්ච හැමෝම මට ටක් ගාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. නැත්නම් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න. මම දන්නවා ජතුනිටයි මලීසරයි ඇහුණා කියලා අනිත් අය. ඒකුත් හරි. වෙරෝනි හරිද? හරි. එහෙනම් 10යි කාලට එන්න. මම මියුට් කරලා යන්න. Guys, the meeting is over. Sorry, not meeting, sorry, the interval is over. I think you guys are back. Jatuni innawa, hari Veroni innawa. Upek, are you there? And Malisa? Present. Present. Nee, innawa බුදුමයි. කොල්ලා වෙලාවට ඉන්නවා කියන්නේ. උපෙක් මොකද නැත්තේ? වෙනස්ද? දැන් අමාරු වෙලාද ජාරිත දෙක? Upek is the one මේ පරක් වෙන සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ. ඉන්නවා මලීසියා පරක් වෙනවද? මලීසියා ඉන්න උපෙක් නෑ. Upek. Fake. Come real. Fake. නෑ නේ අපෝ. හරි. ඕනම කරන කොටසක් දැන් කරන්න යන්නෙත් ඒක. උපෙක් හරි දියුර මීටින් එකේ රෙකෝඩින් එකෙන් තමයි බලන්න වෙන්නේ මේක. හරි කමන්නේ අපි කරමු. මට කියන්න why are we just finding this x bar and y bar? When you find x bar and when you find y bar, you can make two straight lines from there and locate the center of gravity using that. Can you understand? When the two lines intersect with each other, that's the location where the center of gravity lying on the object. එතන තමයි center of gravity කියන එක තියෙන්නේ. හරිද? තේරුණාද? ඒකයි අපි x bar y bar වෙන වෙනම හොයන්නේ. හරිද ළමයි?
හරිද? හරි. හරි. ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඕරලි දුන්නාම ඇති කියලා හිතන නිසා මම ඔන්න නෝට් දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට ලියන්න finding the center of gravity. Finding the center of gravity. Topic ne? topic क्या. Finding the center of gravity of a composite. Composite what? Composite what? Regular objects. Composite regular objects. අපි කියවනේ regular object එක හරි මැද්දේ තියෙන්නේ කියලා. Let's think it about like something like this. A U-shaped stuff. ඇත්තටම මේකේ actually we are not finding the exact location, we are just getting the approximate location. That's how the MCQs are coming in this stuff as well. So technically it's going to be easy. For this one, I will mark this one as the G1 and I will mark this point as the G2. Write this one as an example, G3. So I'll find this one in this manner now. Gx, and I will mark this one as Gy, and the center location of this one is the G. The actual center of gravity of this one is outside of the frame of objects. ඒ කියන්නේ මේ frame එකෙන් පිට ඇත්තටම තියෙන්නේ center of gravity. තේරුණාද? මම මේ කියප එක තේරුණාද ළමයි? If you don't understand this one, I will explain you again. ඕක මේ කොටස් තුනක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයිනේ තනි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නේද? ඔය ද U shape එක තනි ඔබ්ජෙක්ට් එකනේ ඔය කොටු තුනකට ඇඳලා තිබ්බට. ඔව් තනි ඔබ්ජෙක්ට් එක නමුත් අර simple plane shape එකක් නෙමෙයි මේක. complicated නේ. bending තියෙනවනේ තනි අර වගේ නිකන් තනි. If you have only one rod, so it's very simple. The structure is very simple. You can just make two lines and cut it and find the location. But this one, you can't find an exact point. So firstly find one of that, the other one, the other one. මේ විදියට වල ගන්න පුළුවන් ඒක. හරි නේද? තේරුණාද මම මේ කියන එක? ඒකත් අර ස්ක්වයර් එතකොට සර්කල් එන්න ඒ වගේ වලින් හැදලා තියෙනට විතරද පුළුවන්. ඔව් ඒ වලට විතරයි වැඩි. නැත්තම් වැඩි නෑ. ඒවට වෙන මේකක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අර ගලක් වගේ කියන්නේ හැඩයක් නැති එකක්. තියෙනවා. දැන් මම ඒක කරන්න ඕන කරන පොඩි ගැජට් එකකුත් අරන් ආවා. ඔයාලා ඉන්ටර්වල් එක ගද්දි මම ඒක තමයි හැදුවේ. ගලක්ද? එදී නෑ මේ කාඩ් බෝඩ් එකේ center of gravity හොයන එක. හරි? ඕක එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. ඔන්න අපි පළවෙනි පාර එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකුත් කරනවාද? මේක අඳගන්න. මේක තේරුම් නැත්නම් මම ආයෙත් කියන්නම්. මම එක එක නම් කියලා මහන්න. මෙරොනි තේරුණාද? Veroni, ලාවන අස්සිනකට කියන්න තේරුණාද නැද්ද කියලා? උපෙක් නෑනේ. Okay, චතුනේට explain කරන්න. මලීස මොකද තත්ත්වේ? need explanation නම් තේරුණාද? නෑ. ඔව් හරි. උපෙක් boy. ඕනේ දෙපාද? explanation එක. Big. So I will find the center of gravity of this point. I'll find the center of gravity of this point and this point individually. Then I make a dot line along these two. And the center of that line is the center of gravity of this. And
for this one and this one, the middle part of that one is the center of gravity. මේ හරි මැද ගන්න බෑ හැමතිස්සෙම. This one is very tall one like this, not always the center. Right? පොඩ්ඩක් වැඩි පැත්තට වැඩි බරක් දෙන්න ඕනේ. guess කිරිල්ලක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Not finding the exact thing. So, and these 2 points I found. Now I draw another what? Dotted line. The center of gravity is in the middle of these 2 dotted lines. That's the G. තේරුණාද? සිංහලොත් කියනනම් like පාරක්. මෙන්න G1 කියන එක හොයාගත්තා, G2 G3 මාක් කරා. G1 and G2 මාක් කරලා ඒකේ මැද්දේ පොයින්ට් එක මම X කියලා ගත්තා. G2 and G3 වල මිඩල් පොයින්ට් එක Y කියලා ගත්තා. Gx and Gy තමයි අපි ෆයිනලයිස් කරගත්තේ. ඔය දෙකේ මැද්දේ පොයින්ට් එක හොයාගත්තා. ඒක තමයි center of gravity. හැබැයි මේ ෆ්‍රේම් එකෙන් පිට තියෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරිද? good. එහෙනම් ගෙස් කිරිල්ලක් තියෙන වෙන දෙයක්. දාගන්න. මට මේකේ හොයලා පෙන්නන්න. roughly මම මාක් කරනවා පොයින්ට් 3ක්. P Q R S ඔන්න ඔය තුනෙන් කෝකද center of gravity කියලා හොයලා මාක් කරන්න. P ද Q ද R ද S ද කියලා හොයලා මාක් කරන්න. කොහොම තමයි ප්‍රශ්න දෙන්නේ. This is how you will get the questions. So ප්‍රශ්න කොටා කියන්නේ Find out the center of gravity of the following shape. Locate whether P O Q O R O S like that.
හරිද හෙව්වද? Did you find it? ළමයි, can you understand it? Or did you locate it? Did you guys locate it? Others? How about the others' answers? කියන්නකෝ. One gave me the correct answer. I need the other ones to give the answers to. ළමයි කියන්න. ළමයි කියන්න. I will do it. It's a really simple thing. For this one, I will get the point as G1 here. And for this one, I will get the G2 as here. Now the real center of gravity will lie in between these two. So it should be really closer to G1 or G2. G1 වලටද වැඩිපුර ලං වෙන්න ඕනේ G2 වලට. Where should it be closer to? Actually, the bigger set is the rectangle, so that it should be closer to G1. And the center of gravity is somewhere around here. The tallying one is nothing other than Q. This is how the questions are given. Can you understand? Very simple questions. ඒක ලොකේට් කරපු හැටි තේරුණාද ළමයි? ළමයි ලොකේට් කරපු හැටි තේරුණාද? Okay, good. ටිකක් මයින්ඩ් එකෙන් කරලා ගන්න පුළුවන් ඕවා. මයින්ඩ් එකෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයෝ මේ පළවෙනි එකේ G කියන්නේ මෙයාගේ හරි නැද්දනේ? The real center of that one. So for this one, this is not perfect. That means isosceles looking triangle. So very closer to the basement of that one. So, but the real gravity should be locating between these two. But it should be more closer to the G1 because why?
This one is the bigger object. මේක තමයි තියෙන ලොකුම object එක. ඒක ලොකු object එක තියෙන පැත්තට තමයි ඒකේ gravity එක පැත්තට තමයි මෙයා tilt වෙන්න ඕනේ. So I will locate it at here. So the center of gravity of this composite object is at where? Here. More closer one is Q. Then the මෙයාගේ තමයි answers දෙන්නේ. Okay, I'll give you another question. Locate the center of gravity. X, Y, Z, P, Q. ඔන්න ඕලින් කොයි එකටද හිටු කියලා බලන්න. X ද Y ද Z ද P ද Q ද? and R. කවුද කියලා ලොකේට් කරන්න. Very simple one. Are you done? Very simple one. I think you might have find the answer. I'll draw this again. Just කරලා ගන්නත් පුළුවන්. You can just guess and get. For this one it is here. For this one it is here. For this one it is here. I'll mark this one. I'll mark this one. So somewhere between here,
So really closer to y. So you can get it as y. Point as y because this z is more closer to the outward. No? So one can be taken as y. Amazing. मैं locate करा मैं locate करा मैं तो देखो mark करा मैं तो point एक हवा करता and you are just joining that with the center of gravity of this point, this part. So it is going to be somewhere around here. So it's really closer to point y. Okay, I think you understood. Guys, can you understand it? Now the very next part is right, really important point, like determination of center of gravity. Veronia, ඇහෙනවද? Veroni? ඇහෙනවද මම ඔයාලට? වරන් ගියාද? ඔව් මම ඔයාලට කිව්ව එක ඔක ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කියලා. දැන් කරන්ට් කපනවා ඔය වෙලෙත් හිටු කියලා කපනවා. So power bank. එතකොට හොඳ decent එකක් මොකක්ද? battery backup එකක් තියෙන. මේක මොකද? UPS එකක් වගේ මොනවා හරි gadget එකක් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. මොකද ආපහු මට හොඳටම ෂුවර් ළඟම ඔව් determination of ලියාගන්න topic එක ලියාගන්නකෝ වෙරෝනිකත් ලියන්න. Determination of center of gravity. Determination of center of gravity. Determination of center of gravity of determination of center of gravity of an irregular shape. Irregular shape object with uniform cross section. With a uniform cross section. Right. හොඳට බලන්න. යන්න අරුතුලකින්. So for this one, so for this one, an irregular shaped cardboard, a piece of cardboard, an irregular shaped piece of cardboard can be used for this purpose. An irregular shaped piece of cardboard can be used. Piece of cardboard can be used. And which is held to a sticky board using a pin. Sticky කිව්වට ඇලවෙන්නේ නැහැ. අපිට මොනවද දෙයක් pin කරන්න පුළුවන්. Using a pin. So as the cardboard can rotate. කියන්නේ cardboard එක rotate වෙන්න පුළුවන් විදියට pin කරගන්න. By means of few different locations. By means of few different locations. One at a time. One at a time.
and letting the cardboard to be balanced. අලුත් රූල ගෙන යන්න තරු ලකුණු තුනක් විතර දාලා write it with the three star signs in a new line. Each time the object is balanced, balanced by exerting the force of gravity, along the center of gravity, in a vertical line from the pinpoint. ඒ කියන්නේ pinpoint එකයි center of gravity එකම vertical line එක එන විදිහට තමයි මෙයා පැද්දිලා balance වෙන්නේ. අලුත් රූල ගෙන ලියන්න. Write this in a new line. This path can be traced by means of a light string and a weight added light string. This path Can be traced by means of a weight added light string. Weight එක add කරපු light string. A weight added light string. Weight added light string. And a marker pen. අපි බලමු කොහොමද ඔක් කරන්නේ කියලා බලන්න. See, this one is just oscillating and will come to final position. Once it came to final position, I have to make my head align with that one and draw a straight line along that. ඔන්න මම පළවෙනි line එක අඳගත්තා from the first point. This is the P1. And I'm going to delete from somewhere else, like this, somewhere else. So my other point is going to be, let me make it closer to this one. See, let me get balanced. Now it is balanced. I will draw another line from there. So this is the P2 point. P2, and I almost get the center of gravity, but I have to make it sure. I only use two lines now. If I made one mistake, so it might get so actually the center of gravity is this crossing point, but we can't just satisfy with 2 points only. I'm going for another point. ඔයාලටත් මේක ගෙදරදී කරලා බලන්න පුළුවන්. කොහොම පොඩි දේවල් ටිකක් යන්නේ. Now I'm going to draw the third line.
Let's make it sure with another line. කොහොමත් ඔක 5ක් 6ක් වගේ ගහනවා. මම දැන් මේ නිකන් random point එකක් කරලා ඊළඟ point හොයද්දිම මැනලා ගන්න ඕනේ නැහැ. ටික කැටින් random point එකක් ගන්න. Let's take another random point. දැන් නම් ඇති point 4ක් ගත්තානේ. හතරම කැපෙනවා. එකම එක point එකකදී නේ. එහෙමනම් කතන්දර දෙකක් නෑ. මෙයා තමයි කවුද? Center of gravity. I will mark this point as what? G. යා තමයි center of gravity. හරි නේද? බලමු මේක ඇත්තද කියලා. මෙන්න මේක උඩින්ම හරියටම මම ඇඟිල්ල තියලා බලන්න. balance වෙනවද? බඩු බනිස් නේ. ගානට balance වෙනවා. පැහැදිලිද? නේ හරියටම ඒක අපින දැනින් තියෙන්නේ. තේරුණානේ? තේරුණාද center of gravity කියන එකේ මේ weight එක add වෙන්නේ එතනින් තමයි බඩු balance වෙන්නේ කියන එක. Now you might be able to understand center of gravity is the point where the weight is applied and that is the exact point where all the weight is applied. නේ ඕන වැඩ ගැලක් දාන්න පුළුවන් නේ. ඕන වැඩ ගැලක් දාන්න පුළුවන් හේතුව මොකක්ද? අපි center of gravity එකට තමයි තියලා දිනා රබන් එහෙම කරකවන්නේ. So you might have seen those people just revolving their rubber thing because they know by the experiment practice they know how to keep your finger on the center of gravity. අර මේ නුවර පෙරහැරේම රබන් 10ක් විතර අල්ලපු කියලා අර කොටු වල ගහගෙන කරකෝ යන්නේ. වටන්නේ නැතුව. That's purely skill because we can't do even though we know the center of gravity thing. See, this is almost balanced. I think you can understand it, ne? Magic. ඔයාලා spellbinders බලලා තියෙනව නේද? බලලා ඇතිනේ. මම ගිය සතියේ ඔක අපහු ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලුවා. කියන්නේ එච්චර හරි ඉන්ටරෙස්ටිං එක මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ තුන්වෙනි පාර විතරද බලන්න. බලලා ඇති මං හිතනවා. So in that one they say boy called Paul is going to another parallel universe thing. They believe everything is magic. Spellbinders බලන්න මාර ලස්සනයි. 1995 වල TV series එකක්. තවම ඒකේ validity එක නම් අඩු වෙලා නැහැ. කොටස් 25යි තියෙන්නේ 26. මාර ලස්සනයි ඒක. සිංහලෙන් ගියේ මායාබන්ධන. Spellbinders. They think it's magic. You know magic. No, it's not magic. This is science, he said. It's very interesting, say. Because they use the machineries still, but the guys don't know only know how to handle it because they were just remnants from ancient, very knowledgeable civilization. They had done something like a nuclear experiment and it went wrong and all the scientists were died. So regular people were only the guys to handle the machines. They only know handle. They didn't know anything like how to repair them even after the airplane crashes. It's a very nice story. Right? They think it's magic. It's not magic, it's science. Very simple thing. You may try this thing at your home. Yes, then the science will be really interesting to you. Finding center of gravity yawn. Okay. මතකින් මේකේ diagram අඳින්න. හරිද? diagram එකක් අඳින්න මතකින් මම පළවෙනි එක විතරක් අඳින්නම්. So hold this by a point P1 and your weight and the string. Draw a line. P1 from P2 also you get line like this. P3 also get line like this. Come on among Madina P4. So this is where the center of gravity is. String.
හරි අග්ගාර හරි මකලා දාන්න or I will give another 10 seconds go it faster that's it මොන center of gravity ඉවරයි මතක තියාගන්න තියෙන එකම එක දෙයයි you have to remember only one thing the weight is affecting directly downwards from the center of gravity that's it and for most of the regular shaped objects the middle point is the center of gravity like suppose meter ruler if the meter ruler is a perfect shaped object the middle point that means the 50 centimeter mark will be the center of gravity මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගණන් වලට එනවා in the equilibrium part that's why I decided against teaching that equilibrium is very interesting with high calculations that's why I told you let's start up with this equilibrium without doing this center of gravity thing and the moment because it's kind of very boring but I thought against it because I thought you might find really difficulty when you don't know the center of gravity thing. So I decided against that again and I follow the regular path. So in the next week we have to do really interesting part called equilibrium with high calculations. And after that we can start Newton's laws of motion, really cool new lesson. Extremely cooler new lesson. Next week is not as dynamic as Newton's laws of motion, but still very cool. Still really cool. Okay, today I have some more Sir. time left. So, yeah. සර් මේ ලබන සති කලින් පටන් ගන්න බැරිද අර ලැග් එක මේවා කරලා දාන්න ඒක තමයි මම බැලුවේ. 7:00 විතර පටන් ගත්තා නම් ඒ ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ නේ මේ මිනිස්සු ලොග් වෙන හින්දා ලැග් එක එනවද කියන එක. අපේ මේ මීටින් එකේ අවුලක්ද එහෙම නැත්නම් අර. try එකක් දාලා බලමු ඉතින් හැමදාම වෙනවනේ ඔව් try එකක් දාලා බලමු ඕනනම්. අපි ලොග් වෙලා නිකන් වැල් බයිලා ටිකක් කියව මට එනකම්. එහෙම හොඳයිද? නෑ හතමාට පටන් අරන් බලමු ඒක කාලේ ඉවර කරගන්න හතමාට පටන් අරගෙන නෙමෙයි හතමාට පටන් අරගෙන ලෙසන් එක කරන්න ගිහලා හොඳ නෑ ලැග් වෙන ලැග් ටයිම් එකේදී ලැග් ටයිම් එකේදී ඔය පරණ ගානක් දෙයක් හදලා නිකන් ඔය පොඩි බයිලයක් කරමු ඉන්න ගමන් පොඩි විහිළුවතාවක් වගේ කියලා අටේ ඉන්න ලැග් එක අයින් කරලා ක්ලාස් එක කරමු අපිට ෆිසිකල් කරන්න බලමු ඉතින් try එකක් දාලා ෆිසිකල් කරන ගමන් ඉතින් ඔය මේ අපේ ඔන්ලයින් ළමයින්ට ඒක එහෙමම ලයිව් ටෙලිකාස්ට් කරමු ස්ට්‍රීමින් කරමු කොයිද ඔය තියෙන්නේ සංදීපේලා ස්කූල් එක ගාව සාසෙක් ගාව සාසෙක්ස් එක සාසයක බා මොකක් සාසයක යම කඩේ ඔව් මොන ශාසයක මීගම එක ඔව් 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 ජූඩ් එක තියෙන්නේ බලන්න හරි ෆික්ස් පොයින්ට් එකක් දෙන්න මට එක එක වගේ මට හරියට එකක් තේරෙන්නේ නැහැ සෙන් ජූඩ් එක දන්නවනේ බා ඔව් මීගමේ සෙන් ජූඩ් එක අන්න හරි එතන ලොකේෂන් දාන්න මුලින්ම බලමු කොරෝනා කේස් එක කොහමද කියලා නැත්නම් ක්ලේම් එක ෆිසිකල් සෙට් වෙමු නේද
Walking distance from the road, okay. And ඔක්කොම පහසුකම් තියෙන තැනක් AC කරලා ඔක්කොම සිපිරියට තියෙනවා ඒ වගේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. So ඉතින් ඇවිල්ලා වැඩේ කරගෙන යන්න තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඔක්කොම හබක් එකපාරක් ඩෝන් ගාලා ඔන්ක්‍රෝන් එනවා කියපු ගමන් ආයි මාස දෙක තුනකට කොට එමන්නේ. එහෙම සින්නක් එයි ඉතින්. මට කිලෝමීටර් 10ක් විතර තියෙනවා. ගෙදර ඉඳලා. නෑනේ. ඔව් ඉතින් ඉරිස්වත් එනන්නේ. ඔයාට තමයි ළඟම බයිලා කිව්වට ඔයා තමයි අතනින් ළඟම. මට කරලා සන්දීපට නෑ හන්දීප වෙනවම් ගොඩනේ. ආයෙත් මං තමයි ලකි. ඌ පීල්ලවත් ඒ උට ටිකක් දුරයි වට වඩා. උපේක් කොහෙද රාගමද කොහෙද නේ කිව්වේ උපේක්? උපේක් චතුනි තමයි උපේක්ට වඩා ටිකක් ළඟ. ඔය කොච්චර බයිලා කිව්වොත් චතුනි වෙවන්නේ නැහැ කියන එක මම දන්නවා. ෆිසිකල් ලෙවල්ද ගියා හිතාන්කෝ මේ කොල්ලෝ සෙට් එකක් නැද්දට. එක කෙල්ලෙක්. ඉතින් ඔයාලට දුකසේ දුක තමයි සනී කියලා ඔන්ලයින් ඉන්න පුළුවන් එදාට. අපි වෙරෝනි ගර්ල්ට ඉතින් කොහොමත් කපීර් එකක් ඔන්න අපිට සප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් එයායි. එයාට ඉතින් ඔන්ලයින්. සේසාන් එයාට ඉතින් මොර ඉඳන් ඔන්ලයින්. කොහොමද? තරී කියන්නේ තරී කියන්නේ මගේ මේ මෙවල් ඩිවයිස් එක. රෙකෝඩින් ඩිවයිස් එක. හරි තරී. හරි. ඒ මම හරි. අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේ ස්ටාර්ට් එකක් ගමු. එතකොට next week එකේදී ඩයිනමික් තැනේ ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන්. අපිට වෙලා තියෙනවා පැය භාගයක් විනාඩි 20ක් විතර තව ගන්න පුළුවන්. Then the equilibrium of forces very big topic, huge one. මේකේ boring ටික අද ඉවර කරගන්න. next week එකේ ගණන් හදන්න තැන කරන්න දෙන්න. මොකද ටොපික් එක? Equilibrium of forces. Equilibrium of forces. What is that equilibrium of forces? මට හිතෙන්නේ මේක මිනිස්සු ලොග් වෙනවා වැඩි වුණාම වෙන කේස් එකක්. වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ඊයේ හොඳට තිබිලා රෑ 11ට විතර හරියට ලැග් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ මැච් එක බලන උඩරිම ටයිම් එක මිනිස්සු. හරි. යන්න center of gravity අපි ලියුවානේ කියන්නේ equilibrium. By considering the equilibrium of forces, just before that, by considering the equilibrium of forces, just before that, have to consider equilibrium of forces. Consider that the equilibrium of forces. Equilibrium of forces. Go equilibrium.
sorry, have to consider that types of motion. Before considering equilibrium process, have to consider types of motion. Equilibrium process කියලා ලියවනේ. ඒක අපල ලියන්න types of motion. Consider that types of. Sir, Okay. by considering equilibrium forces just before that, consider Have that to- have to consider that the types of motion. මම අතන ආපහු equilibrium process කියලා කිව්වා වැරදිලා අමතක කියලා. to consider that what? By considering that the types of motion. Again, universe එකේ තියෙනවා එක එක જાතියේ motion. අපි ඔය motions ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකයි මුලින්දල කියන්නේ සර් පැටලලා ලියන්න. Just before considering the equilibrium of forces, it has to consider types of motion. Types of motion in the universe. හරි. මට කියන්න මේ universe එකේ තියෙන motion වල types මොනවද? What are the types of motion? So write this subtopic again. Types of motion. කියන types of motion කියලා subtopic. මොනවද කියන්නකො මේ එච්චර වැඩ කරලා තියෙන topics නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. What are the types of motion you can see? කියන්න ඔයාලම කතා කරන්න. ඔයාලම කියන්න. ඔයාලට හිතෙන විදිහට types of motion මොනවද? මොන වගේ motion ද වෙන්නේ අපේ ඇහැට පේන්නේ? පුතුයි වට හඳ කරගෙන එක. what motion එක? Oh, linear motion කියනවා පුතේ වටේ හඳ කරගෙනවා. Right, like that, but regularly by more scientifically. So firstly we can consider stationary objects. එකත් motion එකක් motionless. Yeah. Static and dynamic. Motion නෙමෙයි static and dynamic. එහෙමයි කියන්නේ. හරි කමන්නේ ආවා dynamic. හොඳ වචනයක්. හරි. ගොඩක් හොඳයි. තේරෙන පළවෙනියම stationary objects. එකත් motion එකක් motionless. Motion is zero. Stationary objects. පළවෙනි එක. Stationary object. Example ලියන්න ඕනේ නැහැ. Example ලියවනවා සමහරව මම නම් ලියවන්නේ නැහැ. තේරුමක් නැහැ. දන්නවා ඉතින් අතරලා තියෙන ගහක්. ඔව් rotational හොඳයි. rotational එකේ තියෙන්න ඕනේ අපි පොඩ්ඩක් තව specify කරන්න ඕනේ. කමක් නැහැ. ඔයා හොඳයි. Rotational motion. කියන්න කලින් ලියන්න stationary objects. ලියන්න. Number 2, objects moving at uniform velocity. Objects moving at uniform velocity. Uniform velocity වල යනවනේ ඉතින් කා එකක් වෙන්න පුළුවන්, මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම එකක් uniform velocity. Objects moving at uniform velocity. ඊළඟ point එක ලියන්න. Objects moving at uniform velocity. ඊළඟ ලියන්න. Objects moving at තුන්වෙනි එක increasing velocity, open a bracket and write under acceleration. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ accelerate වෙන objects උත් තියෙනවා. Objects moving at increasing velocity. Number 2, under acceleration. So acceleration in the bracket. එහෙනම් ඒක අනිත් පැත්ත මොකක්ද? Objects moving at decreasing velocity. Open a bracket and write under deceleration. හතරවෙනි point එක.
decelerating. Decelerating objects. Sorry. ඊළඟට ලියන්න අනිත් point එක පස්වෙනි එක. Objects moving in a circular path. Circular path. දන්නවනේ හඳ පොළොව වටේ යනවා වගේ වන්න circular path. වාහනයක් වංගුවක් ගන්නවා circular path. Circular path. Example ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔළුවේ තියාගන්න. ඊළඟ point එක ලියන්න. The objects rotating around a fixed axis at fixed uniform rotational motion. Fixed uniform rotational motion. මේ rotate වෙනවා. අර objects rotating at objects rotating at fixed axis at fixed open a bracket and write uniform angular motion. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කැරකෙනවා එක ගානකට. ඒ කියන්නේ ෆෑන් එකක් දාපුවාම ටිකලාවක් හයියෙන් කරකිලා එකම ස්පීඩ් එකේ කරගෙනවනේ. අන්න යුනිෆෝම් රොටේෂන් එක. ෆෑන් එකේ තියෙන ඇක්සිස් එක වටේ කරකින්නේ. මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. එර්ත් එක එයාගේ ඇක්සිස් එක වටේ කරගෙනවනේ. ෆික්ස් රොටේෂනල් මෝෂන් එකක් තියෙන්නේ. නේ? පැය 24 සැරයක් වටයක් කරගෙන. තේරෙනවද මේ කියන එක? Understand what I'm saying? The Earth is rotating around its own axis with a uniform angular rotation. හරිනේ? හරි සර්. ඊළඟ ලියන්න. Objects rotating in a fixed axis under accelerating angular velocity. Angular motion. ෆෑන් එකක් දාපු ගමන් අන්න හිමීට වැරගෙන මෙහෙම හිමීට වම ගියා. දාලක පාට ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ සීන් මොකක්ද වෙන්නේ? fixed angular නෙමෙයි එතනදී ස්පීඩ් අප් වෙන එක. ස්පීඩ් අප් වෙන එක. ඕකේ අනිත් පැත්ත මොකක්ද? ඔයාලම ලියන්න පුළුවන්. Object rotating at in a fixed axis with reclining angular velocity, angular motion. Again, end අඩු වෙනවා. And write this angular deceleration. අයියෙන් ගියක හිමීට ඕවලා අතර වෙනවා. අන්න ඒ වගේ. reclining අඩු වෙවි යනවා. ඒක කරා. දැන් ලියන්න එකක්. ඔය දෙකම එකට වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි වෙන වෙනමනේ කන්සිඩර් කරේ linear motion and rotational motion වෙන වෙනම. linear and rotational දෙකම සෙට් වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ටයර් එකක් ගත්තා. ටයර් එක කරගෙන ගමන් linear motion එකක් එනවා. ඔන්න මේක තමයි types of motion. ඒ කියන්නේ මෝරලි දාන ස්පින් බෝලයක්. බෝලය යන්නේ මෙහෙම කරගෙන ගමන් ඉස්සරහට යනවා. Right. Yeah. The objects with rotational motion and angular motion together. Sorry, linear motion together. මෙන්න මේවා තමයි මේ යුනිවර්ස් එකේ වෙන්න පුළුවන් types of motion. අන්තිම රිපීට් කරන්න. හරි. The objects with rotational motion and with the linear motion together. ඔය දෙකම එකට වෙන ඒවා. හරි. මේවා තමයි යුනිවර්ස් එකේ වෙන්න පුළුවන් motion ಜಾති. These are the types of motion can be occur in the universe. Very simple things. So once we know these types of motion, in the next week we can just apply the I have to teach you another very important theory for first 20 minutes.
After that, it's completely going to be big calculations, very big ones, interesting one, new theory. And very next week after this, it's going to be a very new era of physics, completely dynamic. We learned about kinematics, and we are just learning the statics. And after that, dynamics. Actually, the lesson also got into be dynamic mode because it's going to be completely questions with high calculations and thinking skill. So let's see how smart you are. You really are. හරි. වෙරොනීට මම ආපහු කියනවා ඉන්නවද? කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න එපා. පරණ දේවල් කිසි දෙයක් මේකට අදාළ නැහැ. මෝසන් අදාළයි. මෝසන් හිටියන්නේ. මෝසන් අදාළයි. ලොකුවට එන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඕනේ ඇක්සලරේෂන් දෙන්න ඕන. කොන්ෆිඩන්ස් පිට මෙතන ඉන්න හැමෝම. මොකද එයාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කලින් පාඩම් මිස් වුණානේ කියලා නෑ. ඒක කිසිම ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙකැනික්ස් වලදී මේක මට හරියි. නිව්ටන්ස් ලෝ ඔෆ් මෝෂන් මිස් වුණොත් පුතේ දෙයියන්ගේ පිහිටයි හැමෝටම කියන්නේ. ඒ නිසා මුද්දම ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. අදුම ගානේ මොකක්ද conservation of momentum and conservation of energy වර වෙනකම්. එතනින් පස්සේ එකක් මිස් වුණොත් ඒක ඇල්ල විතරයි මිස් වෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙනකම් කරන ඒවා මිස් වුණොත් ඒ මිස් වෙන එක විතරක් නෙමෙයි ඔක්කොම මිස් වෙනවා. එතනින් එහාට ගැට ගහ ගන්න බැරුව වෙනවා මේ ලෝස් ටික නැතුව. මොනවාද ලෝස්? නිව්ටන් ලෝස්, momentum, conservation of momentum, energy, power. මෙන්න මේ ටොපික් පහ යක්ෂයෝ පස් දෙනෙක් වගේ එකක් මිස් වුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පොඩි බුරුලක් දෙනවා. මේ වෙන next week එකෙන් පස්සේ නෑ කිසි බුරුලක්. සති 3 4ක් 5ක් නිකන් ටයිට්ලි කියලා ඇදලා බැඳලා අර කලින් වගේම මම අහනවා අර දේවල් මොනවද මේ අපි කරේ ඕරල් ටෙස්ට් අරව මේවා මම මේ සතියේත් ඒවා ඉල්ලන්නේ නැහැ කෙනෙක් කැමති නම් ඔය කරපු දේවල් ටික කරලා එවන්න next week එකෙන් පස්සේ නම් ඔය බයික අනිවාර්යයි ඒක නොදීපුනම ක්ලාස් එකට ගන්නෙ නැහැ කියන එක මම තියාගන්න ඒකත් දෙවල් මම කියන්නේ next week එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔය මේ week එකේ මම ලොකුවට කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ මහලු දෙයක් අද ඉගෙනුවේ නැති නිසා හරි god bless you ළමයි God bless you, sir. Thank you, sir. Hari, bye. Bye.